Good morning, students. In the last class, we have studied about the members of your classes and arrays as your member data and objects, arrays as your class objects. Right? We just recall it. What are members of your classes? Members of your classes are nothing but your member data and member functions, right? Member data and member functions. Member data and the characteristics or properties of a class. Member functions and functions or methods that a class can do. ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಂತನೂ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ member data and member functions ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ object name dot member functions with argument list, right? Next, member functions ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು in your programs, inside your class definition and outside of your class definition. Inside of your class definition ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Just replace your function declaration with the function definition. In inside the class definition, just replace your function declaration with the function definition. Outside the class, there is a syntax that is return type. Next, class name 2 colons function name with argument list, right? Return type class name double colon function name with argument, right? What is this double colon? It's a scope resolution operator. What it does, it identifies your member functions as a member of a particular class. You define ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ರಿ. The last topic in this chapter is objects as function argument. You know what is objects, and you know what is function also, right? What is function? A large programs are subdivided into number of modules, and then modules are called as functions. On the large program you are dividing your large programs into small modules, small programs. That programs are called as functions. Yesterday we have discussed two ways. ಹೇಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. What are the two ways? First one is pass by value and pass by reference. Pass by value ಮತ್ತೆ pass by reference.
right? What is pass by value? In a simple ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹೌದಾ? We just recall it and move on to program. Okay? Now what is pass by value? Pass by value ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Here in pass by value we are passing the copy of the variable. In pass by value ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, actual values ಅನ್ನ send ಮಾಡ್ತೀವಿ. Actual values will be sent to the calling function. ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, actual values ಅನ್ನ send ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, that function will create a copy of that variable. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will create copy of your variable and uses that variable. Got it? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will make a copy of that variables. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ it will make a copy of the variable and uses that variable. What happens here? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, any changes made in your function, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, it will not affect on your original values or original objects. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will affect. So we'll see one example. Suppose you want to swap two numbers. You want to swap two numbers. Yesterday we have seen some simple example. We will recall it again. Suppose you want to swap two numbers. What do you mean by swapping? Just interchanging the two values. Suppose I have a equal to 10, b equal to 20. Okay, swapping ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, now a should be, what should be the input, what should be the output, a should be 20 and b should be 10. A should be 20 and b should be 10, right? Now in main function ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, in your main function you will pass the what values to your calling function. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, main function ಇಲ್ಲಿ set of statements ಇರುತ್ತೆ, just ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. just I will give it as m comma n. ಇಲ್ಲಿ initialize ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, that is int m equal to 10, n equal to 20. Okay, just ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will call a function and you are passing two variables, two values, that is m and n. Just close it. Here there is a set of statements. We will write function call it. Function ಅಲ್ಲಿ swap int x comma int y, int x comma int y, right? Open bracket. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to interchange the values. You have to interchange the values. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, I need some temporary variable. Just initialize the first variable to temp and change and initialize y to x and y equal to temp. This will be your function.
Now pass by category ಏನಾಗುತ್ತೆ, when this program executes, what happens in your memory? It creates space for m and n, right? It creates space for your m and n. What is the value of m? It is n is 20, right? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ allocate ಆಗುತ್ತೆ. Next you are calling swap function. What you are doing here in pass by value, you are just passing the actual values. What is these are called as actual parameters where you are going to send or pass the actual values, and the x and y is called as formal parameters where the function receives your copy of the object. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ಮತ್ತು 20 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ಮತ್ತು 20 ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ 10 ಮತ್ತು 20 ಯಾವುದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x ಗೆ 10 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, y ಗೆ 20 initial assignment. As you know, this variable x and y are functions swap. Means what? Again in your memory, x ಗೆ ಮತ್ತೆ y ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ memory create ಆಗುತ್ತೆ, right? Again you have one more variable that is temp. ಹೀಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಾ, ನೀವು 10 ಮತ್ತು 20 ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ 10 ಮತ್ತು 20 ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, x and y. Before what was the value of x? 10, y is 20, right? Next here inside of this function ಏನಿದೆ, temp equal to x. You are, I guess you know the difference between single equal to and double equal to. Single equal to ಅಂದ್ರೆ it's assignment operator, double equals to means it's a comparison operator. Assignment operator ಅಂತಂದ್ರೆ you are assigning some value to the variable. Comparison operator ಅಂದ್ರೆ you are comparing the two variables, right? Now what you are doing here, you are assigning the x value to the temp. You are assigning x value to the temp. What is the value of x? That is 10. You have assigned 10 to the x, sorry, temp. Next, what is x equal to y? What you are doing here? You are assigning y value to the x. You are assigning y value to the x. ಏನಾಗುತ್ತೆ, y value 20 ಇತ್ತು, ಇದು ಇರೇಸ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x value y ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, y equal to 10. y equal to 10. temp equal to x, x equal to y. Y equals to 10. What happens here? The temp, sorry, not like this. Temp equal to x. ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಗೆ ನಿಮ್ಮ temp value will be assigned. Temp value will be assigned. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, you are just copying your, means you are copying your variables. Whatever changes you made in your program, whatever changes you made in your program will not affect your original object, original variables. Next one is
pass by reference. Pass by reference ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Pass by reference ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? You are passing the address of your variable. Pass by value ದಲ್ಲಿ actual values ನ ನೀವು pass ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Pass by reference ಅಲ್ಲಿ you are just passing the address. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Pass by reference ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Just ಈ m ಎಂದು ಮತ್ತೆ n memory space allocate ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ allocate ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it has some address, right? For example 1000, here for example 2000. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈ 1000 ಮತ್ತೆ 2000 ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. any changes made in your function, ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. we'll see the program, how to pass objects as function argument ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. we'll write some program. First program is pass by value. Pass by value. Here class declaration starts with the keyword class. I am giving the class name as exchange. Next I am declaring a two variable under private access specifier, that is int a comma b. Next functions in public section, that is I need three functions. One to read the variables, next one is display the result, third one is for swapping function. What we are doing here? You are passing object. You are passing object as the argument. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Here you are creating object. See, exchange. Class name is exchange. This is an object. X is an object. You are passing object as the variable. We'll write the functions now. First function is as you know, I have declared the member functions inside the class definition. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Just functions ಅನ್ನ class definition ಒಳಗಡೆ declare ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now I need to define the member functions. Now I need to define the member function outside your class. ಹೇಗೆ define ಮಾಡ್ತೀರಾ? void, return type void, class name as exchange, scope resolution operator. What is the first function? That is read. Here cout, enter numbers. Cin a b. Next void class name print.
B. Cout A B. Next, swapping void exchange. Here you are receiving object. Swap exchange X. Exchange X in temp equal to X into A. X into A equal to X into B. Next, X into B equal to temp. Next, main function void main of create object, that is class name, object name, call the functions. E dot cout before I want what is the values before swapping, and I need values after swapping. Before swapping E dot print. Next, E dot swap of E. Next, cout after swapping E dot print of close the program. How it works? As I told you, every function starts with your main, or every program starts with your main function. Every program starts with your main function. You are creating an object, that is exchange equal to exchange E. Exchange is class, E is an object. First you are reading the numbers. E dot read out. Numbers read. Suppose user has given 2 and 3. Okay. Next is before swapping, you have values print ಮಾಡಬೇಕು. What will be the output? Before swapping, the values will be 2, 3. Next, you are calling E dot swap of E. Here you ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? You are passing the object. You are passing the copy of your object. Copy of your object means what? When this first statement execute ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ first statement execute ಆಗುತ್ತೋ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ E ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ E ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ? A ಮತ್ತೆ B ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? A ಮತ್ತೆ B ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? E dot swap of E ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಕಾಪಿ ಆಫ್ your ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Copy of your object is received, right? Copy of your object is received. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Again ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ object x, object means what? Object e ಅನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ object e ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ? Object x ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ x ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು space ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Exchange, x is of type exchange. Again it creates memory for your a and b.
T. A and B value ಇದೆ 2 3 2 3 means E ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ again you have one more variable in your object x temple variable temple ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ x dot a is a data member. How you are accessing your data member using object name dot operator data member. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ temple x ಮತ್ತೆ a ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ x dot a equal to x dot b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ you are assigning b value to the a value b ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ a ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು x into b equal to means 10 ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ b ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 2 ಇದೆ b ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ now you are printing after swapping ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ again you are printing before swapping what is the value of a it is 2 b value is 3 now after swapping what is the value of a it is 3 and b value is 2 what I told whatever changes you made in your function will not affect your original object right ನೀವು ಏನು changes ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ changes ಆಗಿದೆ only in your copy of the object ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ನೇ ಇದೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 3 ನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಪಿ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 3 ಆಗಿದೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 2 ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ pass by reference ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು you are passing the address address ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are attaching it with dollar symbol ampersand symbol ಅನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it means that it is the address of your object next here address okay now what happens here object create ಆಗಿದೆ in some memory location right for example 1000 ನಿಮ್ಮ object creation ಆಗಿದೆ string e object creation ಅಂತಂದ್ರೆ allocating some memory to your object ಏನಾಗಿದೆ some memory allocation ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ maybe that address will be 1000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ next as usual you are reading some numbers here maybe user has given 12 and 15 ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ a value will be 12 b value will be 13 next before swapping you are printing your output inputs what will be the result a value will be 12 b value will be 13 right next you are calling the function ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ampersand x ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ means what it receives 1000 at
ampersand of x ಅಂತಂದ್ರೆ address ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು x is referring to your object e ಅಂತ ಆಯ್ತಾ pass by ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು object e object x ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು object e ಮತ್ತೆ object x ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು object e ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ object x ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ x ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ x ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ e ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ your object function will directly affect on your main object ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಾವು x ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ e ಗೆನೇ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ got it pass by value pass by reference pass by value ಅಂತಂದ್ರೆ just you are passing the variables object and function ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು copy of your object create ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು any changes made in your function will affect of your copy of the object right main object ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ changes apply ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ pass by reference ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ pass by reference ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ x ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ e ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆನೇ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ 1000 ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ x ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ in any changes made in your function will directly affect on your main object or original object here your classes and object chapter will end next chapter will be the function overloading we'll see in next session okay hope you all got this concept as I told you before this is a very important chapter for your lab purpose ನಿಮ್ಮ lab purpose ಗೋಸ್ಕರ classes and objects is very important chapter because all your lab programs are dependent on classes and object concept okay if you have any doubt you can ask me and I will send the notes of this chapter thank you